தமிழ்நாட்டு விமான சேவையை இலக்காக கொண்டு கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து இச்சேவை எதிர்காலத்தில் ஆரம்பிப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. விமான மண்டப கட்டிட பணி தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதன் முடிவின் பிறகு இச்சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் என எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கட்டுநாயக்கவை நோக்கி மேற்கொள்ளவிருக்கும் சர்வதேச பிரயாணத்தின் போது ஒரே விமான சீட்டின் மூலம் தங்கள் விருப்பமான எந்த ஒரு சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்தும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வருகை தர முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ දේශීය ගුවන් ගමන් ක්ෂේත්‍රයට අතද විශේෂ දවසක්. දේශීය ක්‍රියාත්මක ගුවන් යාන සමාගම් 3ක් සහ අද දිනේදී මේ Cessna 208 වර්ගයේ ගුවන් යානාව මෙහෙයුමට ලක් කළ DP Aviation ගුවන් සේවා සමාගම ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වෙත වාණිජ මෙහෙයුම් බලපත්‍රයක් සඳහා එයාක්‍රාෆ්ට් ඔපරේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක සඳහා අපි දිලුමක් කරන ලැබුවා. සිවිල් ගුවන් සේවා රෙගුලාසි යටතේ මෙම මෙහෙයුම නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීම සඳහා අද සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ නිපුණතාවය ඇති පරීක්ෂකවරුන් ගණනාවක් මේ ගමනට එකතු වුණා. රත්මලානෙන් ඇරඹි මේ ගමන යාපනය ගුවන් තොටුපළ දක්වා අපි පැමිණියා. මේ ගමනේදී නිරන්තර පරීක්ෂාවට නිරීක්ෂණයට ලක් කරා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන් රෙගුලාසින් වලට යටත්ව මේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාදාමය පියවර 5කින් සමන්විතයි. මෙහි අවසාන පියවර තමයි අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙහි නිරීක්ෂකවරයෙක් ලෙස මම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සභාපති ලෙස අද මේ ගමනට එකතු වෙනවා. මම මෙහිදී ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි අත් වශයෙන්ම අද රට ගැන ඉතාමත් හොඳ මතයක් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇති වෙලා තියෙන අවස්ථාවක සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත් හොඳ තලයකට පැමිණෙමින් තියෙන අවස්ථාවක ඒ වගේම සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට පැමිණෙන ලකුණු පහළමින් තියෙන අවස්ථාවක මේ ඉතාමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදේශගතව සිටින අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඒ වගේම දේශීය ගුවන් ගමන් සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ඇති වාණිජ්‍යමය අවශ්‍යතාවයක් ඇති ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ මහඟු අවස්ථාවක් වෙනවා. මේ ක්ෂේත්‍රය ඉතාමත් ඉහළ තලයකට නංවා තැබීම තමයි රජයේ ප්‍රතිපත්තියත් නව රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වලට සමගාමීව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සෑම පහසුකමක්ම ලබා දෙනවා. ඒ පහසුකම සියලුම පහසුකම් ලබා දෙන්නේ නිසි ඇගයීමට නිසි නියාමනයට ලක් කරමින් ඔබ දන්නවා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය තමයි නියාමන කටයුතු වල ප්‍රමුඛයා. ඒ වගේම පහසුකම් සැලසීම ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ නිර්ණායකයන් තියෙනවා. Annex 9 යටතේ මේ පහසුකම් සැලසීම කියන කාරණේ සඳහන් වෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන්ම නියාමන කටයුතු කරන අතර වාරයේ මේ පහසුකම් සැලසීම කියන කාරණයටත් ඉතාමත් ඉහළින්ම යොමු වෙනවා. ඒ වගේම අද දින මේ සිදු වුණු මේ ගුවන් යාන මෙහෙයුම අවසානයේදී උන්ට ඒ ගුවන් යාන මෙහෙයුම් සහතිකය එයාක්‍රාෆ්ට් ඔපරේෂන්ස් අද දින මේ මෙහෙයුම් අවසානයේදී ගුවන් යාන මෙහෙයුම් සහතිකය එයාපෝට් සමයන අද දින මේ මෙහෙයුම් අවසානයේදී ගුවන් යාන මෙහෙයුම් සහතිකය එයාක්‍රාෆ්ට් ඔපරේෂන් සර්ටිෆිකේට් එක ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් සපයනවා. ඒ ප්‍රකාරව ඔවුන් විසින් ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් දේශීයව ක්‍රියාත්මක කරන වාණිජ්‍ය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ගුවන් ගමන් නිරන්තරයෙන්ම ආරම්භ කරයි. මේ හොඳ ආරම්භයක්. අපි අනිත් ගුවන් සේවා සමාගම් 3ක් තියෙනවා දේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන මේ 4වෙනි එක. එතකොට ඉතින් ඒ ප්‍රකාරව මේ ගුවන් යාන සමාගම් 4ත් අපි ආරාධනා කරනවා ආයෝජකයන්ට තව තවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය කරන්න මේ ක්ෂේත්‍රයේ දිනු කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය කියන්නේ ඉතාමත් ඇත්තටම සංචාරක ආකර්ෂණයක් තියෙන විශේෂ ස්ථානයක්. විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්න මේ ප්‍රදේශවල පදිංචි අය ඔවුන්ට මේ පහසුකම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පහසුකමක් වෙනවා නොඅනුමානයි. නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මේ කටයුතු සඳහා නියාමනය කරන අතරින් පහසුකම් සලසමින් රජයේ ප්‍රතිපත්තීන් වලට රජයේ දැක්මට අනුව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ දියුණු කිරීම සඳහා අපේ අතහිත නිරන්තරයෙන්ම ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. කරන කර කරිය ලෝක කරිය දැන් කන්නේ
So, as you very rightly said, there were regular passenger flights on regular. How many years after the service was? Yes, this is after, we are starting after 2 years, according to that. Am I right? Yes. You have officially started, or is it Yes, from today, if they have fulfilled all the requirement, this is the called proving flight. It's a as I said, it's a 5 steps process. If this particular air operator, the applicant, has fulfilled all the requirements, the Civil Aviation Authority will be issuing the AOC. That will be this will be the final step. So today, the inspectors are checking whether they have fulfilled all the requirements according to the standards of the civil aviation. So last service was in 2023. 2023, and we'll be starting because there were no direct flight from Colombo to Jaffna. There were charter flights, but not regular flights. That means yes. How many flight services are scheduled per week? Yes, Everything is that is of course from the airline. That captain can explain on that. Yes. Remarkable day for civil aviation in Sri Lanka. Today, one private operator, TP Aviation, started its operations. This is called the proving flight. It's a 5 steps process in the certification process before issuing the aircraft operator certificate. So, as the Deputy Director General, Flight Safety Regulation, and as the Acting Director Operation, along with the Chairman of Civil Aviation, with the guidance of the Director General of Civil Aviation, our team, the inspectors, representing the 4 areas: aircraft operations, airworthiness, personal licensing, and aviation security, are conducting this inspection today. Today in the proving flights, we are going to check whether this private operator is qualified and they have all the standards maintained to make sure the safety and the security of the passengers, which is utmost important. Civil Aviation Authority, under the directions of the Civil Aviation Organization, International Civil Aviation Organization, again, under the standards of International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Authority of Sri Lanka conduct these kind of operations, these kind of process before issuing the AOC certificates. Not only the DP Aviation today who have done the proving flight, any other operators who are willing to invest and need to start the air travel, domestic airlines in Sri Lanka, Civil Aviation is always ready to support them. It is our duty and responsibility, as Chairman Sir has very rightly said, we are there to not only to regulate, we are there to facilitate as well. We will facilitate and we will support them. And we would like to see the Jaffna, the place where the tourist attraction and a destination. We are connecting from north to south, the connecting flights. So anybody who wants to fly from international destination to Jaffna, from Jaffna to any other destinations, so that will be the next step as for the directive of the present government. Thank you very much. To say a few words on this proving flight that arrived in Jaffna about 20 minutes ago. It has been a daunting task to get this approval process sorted out, which has finally come through. We are on the last leg. Once this is sorted out today, we are hoping to fly to Jaffna 3 times a week. And if that works out and there are more people from Jaffna traveling, we can fly from any part of Sri Lanka into Jaffna. And they can fly outwards to any other destination. This has been our dream to start an internal service in Sri Lanka. Hopefully, it's going to pick up because we have nothing in Sri Lanka at the moment. And the flight time is about 1 hour, 10 minutes, then going 8 hours by a bus or a train to come here. And the cost is going to be about 68,500 a return ticket. 68 up and down, 68,000.
But the most important part is the flight time is an hour 10 minutes. So it's very, very quick. It's a comfortable plane, and you can go to any part of Sri Lanka at that time. How do you see the expectations of the I believe that Jaffna is the next growth in Sri Lanka, and that's one of the reasons why we decided, David Pires group decided to fly in here, is because I think this is the next growth in Sri Lanka. What are the So days you plan to schedule? I'm not sure, but at the moment the plan is ad hoc is be a Wednesday, Friday, and a Monday. So giving people 2 days to work, or we can come here on a day and go back in the evening, so that anyone who wants to come here or go to Colombo to do work for the day also can do that as well. What is the scale of weight that passengers can So the luggage, unfortunately, is not possible other than 7 kilos for high-end luggage if you're carrying a full load. However, we have got arrangements. If someone has got a suitcase, they can deliver it the day before, and it can be transported to you to Colombo or to Jaffna, as the case may be, for you to collect it when you arrive. So that's a ground transportation is being arranged. So that is the plan. So how many months will it take to make a transport to Katuna? Your company Yeah. aviation board says do you have any plan to start a passenger service from Katunayake to Java? We can do it as soon as there are people who want to travel, we can do that. No problem. Even on the day we are supposed to fly here, we can always go from Ratmalana to Katunayake, pick the passengers up and come. aviation board says if you give the application, they will. The approval is there to fly from any station in Sri Lanka for us to fly. Our operator certificate is to fly within Sri Lanka. We can't go outside Sri Lanka. So I can fly from any destination in Sri Lanka to come to Jaffna. Even if there is one single flight ticket, you can pick up. Well, it depends cost-wise. If it's easy to pick up one Is passenger there any only, minimum number? we can carry 11 on the flight. 11 passengers on the flight. That's what we can carry is 11. Any refreshment shares in the. No refreshments, unfortunately. Give you a drink before and then after you land something. Only 1 hour. Yeah. You guys will all travel on our plane. Then we come here 3 times a week. Thank you.